Signori, davanti alla telecamera no però. Mi dispiace. Siete bellissime ma non a tal punto. Sai? Sì. No. Bene. Allora, buongiorno. Ragazzi, volete salutare Andrew? Un bel saluto, eh? Va bene, mi sembra che non gli volete molto bene, un saluto un po' moscio. Bene, che gioia, che piacere, che privilegio avere qui un vecchio amico che io ho avuto il piacere di conoscere nel 2008 a Capri, quando ci fu presentato da Terry Gilliam, col quale Andrew Garfield stava girando in quei giorni un film con Johnny Depp, Heath Ledger, che aveva fatto la prima parte di Parnassus, e appunto Andrew era la rivelazione. Da allora Andrew è cresciuto in maniera incredibile, io ho avuto la gioia di vederlo gigantesco nel film di Mel Gibson, Hacksaw Ridge, e poi quest'anno veramente un ulteriore trionfo dopo Spider-Man, due film per i quali meritava entrambi la nomination all'Oscar. L'ha avuta solo per uno, ma se non avessero voluto, come dire, preservare anche magari altri, Andrew merita due nomination. Comunque, seconda volta nominata all'Oscar, e adesso un momento di riflessione, di guardarsi avanti, è una svolta, e prossimamente in Italia uscirà una serie televisiva su Disney che lui ha fatto, e aspettate, volevo ricordarvi il titolo. Under the Banner of Heaven, e volevo leggerlo bene per così, e quindi per tutti i suoi fan sarà veramente possibile apprezzarlo e ammirarlo. Devo dirvi che Andrew per i suoi fan è veramente una persona semplice, è un ragazzo molto semplice, molto educato, molto profondo, un ragazzo colto, insomma un ragazzo speciale sicuramente, visto il modo in cui recita, però nel suo essere un ragazzo speciale è veramente una bella persona, quindi io gli sono grato molto per la sua amicizia, e devo dirvi che la porta di casa mia per lui sarà sempre aperta, perché è veramente una gioia poter passare del tempo con voi. Andrew, qual è il tuo momento in questo momento di vacanza, se vogliamo, a Ischia? Cosa pensi di quest'isola? Well, firstly, I'm so excited to be here and grateful to be here with Pascal, and to be invited to Capri in 2008 and then to be here is a tremendous privilege.
because of the beauty of the film festival and the quality of the film festival and the substance of the people, but also maybe ultimately and essentially the beauty of this island and the beauty of the people that inhabit this island and the culture and the history and the nature and the food. We went to a restaurant called Focolare recently, which was one of my favorite meals I've ever had. And me and a couple of friends have just we feel like we're a part of the Ischia family in the most true way, and the welcome and the belonging that we've been shown is just really moving. So grazie mille for everything. Thank you. Vuoi parlarci subito di questo nuovo lavoro che vedranno, perché siamo tutti curiosi di questa serie per Disney? Yeah, it's an interesting... I don't think you have Mormonism in Italy. Maybe you do, maybe you don't. Mormonism when you're... Mormoni. I don't think you guys know much about Mormonism as a religion. And it might be an interesting education to watch this show. It was based on a book called Under the Banner of Heaven by John Krakauer, who also wrote Into the Wild, and he's an amazing author of non-fiction. And it was adapted by Dustin Lance Black, who made the film Milk, about Harvey Milk, which won Sean Penn the Oscar, and he won the Oscar for, I think, Best Screenplay. And he himself is an ex-Mormon. He left the faith because he's homosexual, and he didn't love how the religion treated gay people or women. There was a very kind of patriarchal, suppressive structure that he felt like he needed to exit. And he's adapted this book in such a profound way. It's about a spiritual crisis, basically. It's about fundamentalism, it's about extremism, and it's about the dangers of certainty in this life, and not living by the motto "live and let live." It's especially for America right now. I think it's a very important story, but I feel like maybe Italy is slightly more evolved than America at this moment, potentially. So hopefully it'll be an education for Americans as well. Ora che diciamo abbiamo un po' rotto il ghiaccio e ha cominciato a raccontare quello che vedremo a breve, io vorrei tornare un attimo indietro con Mark Canton e farvi dire da Mark Canton cosa rappresenta, qual è il peso specifico di un attore come Andrew Garfield nella Hollywood contemporanea. Buongiorno. So it's a pleasure to be here. This week has been extraordinary, and I'm very happy to be sitting here with Andrew Garfield, who is one of the world's great actors. I would have said a few years ago, one of the world's great young actors. He's still young, but what an actor. And you know, I've had the pleasure of being at the festival over the years with so many fine actors. Che stai facendo, scusami? Ma lascia anche quella. I've been had the pleasure over the years to be here with so many great actors and filmmakers and writers, and Andrew, of course. I always remember when Mel Gibson, who directed Hacksaw Ridge, Mel has been my friend since we did Lethal Weapon and started a lot of our journeys together. And I remember reaching out to him when he showed a few of us the film, and was just awestruck by the extraordinary talents of Andrew. And one of the things I like about, and I know there are some young people here who now want to build their career as actors, is that you can see by his choices they're very diverse. He doesn't do the same thing twice, except that
it's Spider-Man, but who wouldn't? And I mean what I say. This is not just another Saturday morning in Ischia. This is a fine fellow, as Mel would say, and just a brilliant talent. And we're glad to see the regrowth, which is what Pascal talks about, family and emerging generations, because Pascal and myself and we've had here before everyone from Jerry Butler to Danny Glover to Danny DeVito to so many great, Raoul Bova, so many great acting talents. And it's very exciting for us to know, because we give our heart and soul to this festival, that now Andrew has created a new generation of talent who are learning that this is a magic festival, and it has real impact and influence on others. So I just want to say I'm really happy you're here. And I woke up this morning, I didn't sleep a lot, but I woke up and my eye went right into on the internet, and the first thing I saw was that Andrew Garfield has a new movie he's going to do, so he can pick and choose now, but obviously he's very selective, and that's the biggest advice I could give anyone. Do the work, and make good choices, and don't repeat yourself. So I say bravo, Andrew Garfield, and let's hear it for him. Ecco, appunto questo. Qualche tempo fa abbiamo letto questa notizia infondata che Andrew non avrebbe più lavorato, una pausa di riflessione. No, Andrew lavora soltanto senza lo stress di dover fare una cosa dietro l'altra, momento dopo momento, quindi mi sembra anche, come ha sottolineato Mark Canton, un motivo di ulteriore apprezzamento della sua intelligenza, perché è un attore che cerca di scegliere in maniera giusta i lavori da fare, non approfitta dell'amore che la gente ha per lui per portare soltanto a casa guadagni che magari non lo arricchiscono personalmente. Andrew, stamattina veramente io l'ho tenuta bassa questa cosa, però diciamo che la dimostrazione di questi ragazzi, penso che se avessi fischiato un po' più ad alta voce che sei stato qui oggi, avremmo avuto, come dire, una folla da stadio. Sapere che c'è tutto questo amore intorno a te, guarda, tutti questi ragazzi che mi riempi di gioia, che oggi sono felici di vederti, ti dà anche in qualche modo un senso di responsabilità, perché comunque tutti questi giovani che ti guardano con affetto e magari possono ascoltare da te qualsiasi cosa. Yes, I think it's so hard for young people right now to focus on what's real and what's meaningful. I think we get given lots of opportunities to follow what's not meaningful. And for me, where I find meaning is beyond myself, beyond Instagram and Twitter and Facebook and all those things. That's not where real life lives. Cinema is where real life lives. Yeah. Theatre is where real life lives. Art, music, creativity, community, love, nature, and I think this is something this is why this has been one of the most remarkable weeks that I've had in recent memory, is because this island and this festival combined with these men here who have organized it bring together maybe all the most meaningful aspects of life for me, which is art, cinema, theatre, music, friendship, community, food, culture, history. It's kind of the only place I want to be, and it's very hard being given
a platform, being sat behind this table with these men and a microphone and a wonderful translator, because it can be tempting to have it just service the ego, to create an inflation in the ego, and I'm always longing to ignore and supersede and surpass my own ego so that I can just keep making work that feels, I suppose, spiritual, that feels more universal and larger than my small self. And that's a privilege that I get to even think in that way. But I'm grateful that I'm in the point in my career where I can, and of course for young people, you know, first of all we have to make sure we can eat and we can sleep with a roof over our heads. We have to make money, but I don't think that should be the ultimate objective. I think there's something greater. We can't take any of that with us at the end of our lives. We can only leave here what we're meant to leave our giftedness, leave our beauty, leave our love. And I think through friendship, through community, and through cinema, and through story, or through whatever our calling is, that's maybe our purpose in this very short, sacred life. Yeah. But yeah, it's hard to be a young person right now. Proprio su questa linea, appunto, sei già andato alla definizione dell'essere oggi una persona, non voglio usare iperboli, star, perché tu non ami questo, sei un ragazzo serio, quindi non ami, allora voglio dire, essere una persona molto famosa e apprezzata per il proprio lavoro, ecco. No, mi sembra anche che tu abbia una visione abbastanza concreta di quella che è la vita, che è all'opposto di quelli che sono poi oggi invece i falsi valori che vengono comunicati attraverso i social media e che confondono le idee, perché per esempio, non so nelle altre parti del mondo, ma in Italia sono tutti influencers, sono tutti possibili attori, sono tutti possibili artisti, però non ci sono persone disponibili ad andare a lavorare, a fare lavori semplici, lavori che sono poi alla base dell'essere civile, e invece oggi più che mai bisogna capire che bisogna reinventarsi. Ecco, tu cosa fai ogni giorno per essere sempre così una persona con i piedi per terra? I don't know. Non lo so. It's my friends, it's my family, it's my mother, my father, my brother, my nephews, my closest friends. They make sure that I keep my attention on the right things, and if I don't, then they will give me a slap. Yeah, it's kind of that simple. I think we need each other to remind us where we're meant to be. And nature, I think nature and other people's art, like, I'm so inspired by other people. Like, you know, Clive Davis, you look at someone like Clive Davis and how he's lived his life devoted to something so much bigger than himself, that he loves, simply just loves for the beauty of it. Not for the money, not for the fame, not for the status, but he found his gift and he gave it, and he continues to give it. So I'm longing to live in the kind of, I don't know, in the footsteps of my own version of that kind of life devoted to art and beauty and love. Andrew, sicuramente il nostro essere, il nostro evolvere è influenzato da ciò che ci circonda, e questa è pura sociologia. Noi siamo passati attraverso un periodo drammatico che ancora non si è concluso, la pandemia, e adesso siamo all'orizzonte di un momento altrettanto complicato, di una possibile crisi economica, energetica, in virtù della guerra, dei conflitti.
lo stato d'animo con cui tu, da persona responsabile, vivi l'apprendimento di notizie come quelle che in questo periodo danno i telegiornali. Penso che da persona seria quale sei, quale stai dimostrando anche stamattina mentre parli, non ti lasci indifferente questo momento così difficile dell'umanità, che si contrappone al desiderio di persone di andare a conquistare la Luna o magari di andare a visitare gli altri pianeti, cioè da un lato i problemi basici, dall'altro lato l'esplorazione dell'altro mondo. Yeah, so I have the answers to this. I know exactly what needs to be done. No, it's above my pay grade. It's an impossible question. But I think maybe the job is about to swallow a bug. If I open my mouth, it's going to fly right in, aren't you? That would have been a good photograph. I think maybe our job right now is to be heartbroken, is to allow ourselves to be heartbroken, and to allow ourselves to feel the descent of grief rather than the ascent of escape to Mars. Elon Musk. I don't think running away to another planet to ruin is the answer. I think imagination is wonderful, and I want to know about if there's any life on other planets or if they're inhabitable. That's a fantastic hobby, but I think there is so much life, beauty. It's an endless mystery to know what's here, but it requires a descent, and it requires an acknowledgement of the mistake, an acknowledgement of the damage that we've done to this planet, to each other, to ourselves, in order to make ourselves re-fall in love with here and now and each other. I mean, but I'm just an actor. I don't have any idea. But yeah, I'm heartbroken. I've been feeling very heartbroken with the state of the world. And my brother is a pulmonary doctor, a lung doctor in London, and he's been taking care of people with COVID for the last 2.5 years. So we need more people like my brother who will stay at your bedside for an hour or two after he's supposed to go home. He's a good example of how to live, I think, right now. Vedete, a volte quando magari mi trovo a fare interviste, the reaction to your beautiful answers, you know, fireworks. No, a volte quando faccio interviste magari proprio mi sono portato per far capire meglio al pubblico chi ho davanti a fare questo tipo di domande, perché in fondo vedere tutti quei giovani che sono lì, che amano così tanto Andrew, devono tornare a casa non soltanto con la fotografia, ma devono tornare a casa con dei valori chiari che persone come Andrew Garfield hanno ben precisi nella propria mente, e quindi secondo me spendere un'ora della propria giornata dal termine di una vacanza bellissima a Ischia per dire a tanti ragazzi queste cose molto importanti che lui sta dicendo,
alla fine secondo me arricchisce molto, molto di più anche Andrew stesso, che non è una persona superficiale ma una persona molto intensa. Andrew, dove ti vedi tra 10 anni? It's a mystery, and I kind of want it to be a mystery. I don't want to know. I want to know when I know. I just want to be here. Yeah, I think that's another problem that we have, where we feel like we have some more jurisdiction over our lives than we maybe do. But to let go, and I never imagined 10 years ago that I would be sitting here with you. This is beyond my imagination, to be sat in this beautiful place with these beautiful people talking about art and life, with people listening. It's remarkable. So I couldn't have dreamed this. So I will just humbly accept whatever life has to offer in 10 years. More of the same, please. I would like more of the same. Cosa ti piacerebbe fare? Cioè, al di là di quello che è quali sono oggi le tue vere passioni? So che per esempio sei tornato apposta da Roma per andare a vedere la finale di Wimbledon, oggi sei vestito come Bjorn Borg, quindi immagino che magari il tennis abbia una parte importante nella tua vita così come l'ha avuto nella mia, ma insomma tra le cose che vorresti fare nel futuro c'hai qualche, anche nell'immediato, a parte andare a mangiare da Nicola? Yeah, it's strange. It's an interesting moment I'm in, because when you've achieved a certain amount of your dreams, you start to have to dream up new dreams, and they're forming. They're not fully formed yet. But yes, I think maybe in a more general way, I just kind of want to enjoy being alive a little bit more, work a little bit less, eat a little bit more, drink a small amount more, just a small amount, and just enjoy the moment a little bit more. Because when we work, we can be quite narrow and we can be quite focused. But there's something about, an island like this and a festival like this that's expansive. Again, just kind of reaching more mystery. So that's all I can say. I'm sorry. Bene, c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Bene. Una domanda al volo? Sì. No, dimmi, non c'è di no, vabbè, no. Io ero a Capri Hollywood, ero rimasto affascinato del film di Mel Gibson, quello di Martin Scorsese, e poi sono impazzito per la sua interpretazione in Tammy, no? Con Jessica Chastain, nel film di Jessica Chastain. Se le proponessero un altro film, un cinecomics, che possa essere comunque Marvel o DC Comics, lo farebbe, l'accetterebbe? It depends. It depends on what it is and who's making it, the director, how it's written. I don't tend to discriminate between tone, between style, whether it's a comic book film or a drama or a comedy, it's television, it's theatre. I think for me the message is much more important than the medium. So if something comes along that starts to wake my soul up, it can be anything. If I could work on a farm for 3 years, if it's going to stir my soul, and it's like whatever it is. So never say never. E sai una storia che vorrebbe dirigere, basta. Hai mai pensato di fare il regista? I'm going to be careful what I say. Yes, I am fascinated by cinema, by the filmmaking process, but also by theatre. Theatre is where I first fell in love with the craft of acting when I was studying in London. And it's a big responsibility when you're a director. It's much harder, and I'm not sure how organised I am if I'm able to achieve it. But if there's a story that I feel passionate about, then I would love the opportunity, absolutely, yeah. Va bene, allora io adesso
abbiamo 5 minuti con la Disney per parlare bene di questa cosa. Io ringrazio tutti voi che siete venuti, invito i ragazzi a tornare questa sera al cinema Excelsior, dove magari facciamo sul palcoscenico una foto con tutti voi, con Andrew, e potete cominciare a tornare a casa, la conferenza è finita e avete visto il vostro beniamino, fategli un applauso se vi è piaciuto quello che ha detto, e grazie mille.